হ্যালো দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি 𝗵𝗏𝗏𝗏 আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের TVN24 নিউজ নেটওয়ার্কের দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে বাটার্ড স্পাউস অ্যান্ড ডিভোর্স ম্যাটার্স নিয়ে, মানে অর্থাৎ আমেরিকায় নির্যাতনের শিকার স্বামী স্ত্রী এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়গুলো কি কারণে হয় এবং কি করণীয় সেই বিষয়ে আমরা আজকে আলাপ করব। আমাদের সঙ্গে আছেন গেহি এনএসএসের অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি, উনি জয়েন করেছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। আছেন আমাদের নৌশিন ইসলাম, তিনি আরেকজন প্যারালিগ্যাল, আমাদের গেহি এনএসএসের ম্যানেজার, বাংলা কমিউনিটির জন্য উনি কাজ করেন। ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বোথ অফ ইউ আর ভেরি মাচ ওয়েলকাম স্যার। অ্যান্ড আজকে আমরা যে বিষয়টি বলেছিলাম যে আজকে বাটার্ড স্পাউস অ্যান্ড ডিভোর্স ম্যাটার্স নিয়ে আলাপ করব, যেটা মানে বিশেষ করে বিবাহ বিচ্ছেদের যে বিষয়গুলো আছে এবং যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে স্বামী স্ত্রীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এবং আমরা আমাদের লয়াররা এগুলো শেয়ার করেছেন আমাদের সঙ্গে অনেক সময় বিগত অনুষ্ঠানগুলোতে। দর্শক যারা যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে, আপনাদের জন্য ধন্যবাদ। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য এবং আপনাদের যে প্রশ্ন সেটা করবেন। আমাদের ফেসবুক লাইভ ট্রান্সমিশন হচ্ছে, অবশ্যই আপনারা প্রশ্ন রাখবেন। পরবর্তীতে যারা আমাদের ইউটিউবে যুক্ত হবেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সরাসরি যারা আমাদের সঙ্গে ফোনে যুক্ত হতে চান 6463079828 এই নাম্বারেতে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। তবে আপনারা ভয়েস কন্ট্রোল রাখবেন, পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না, যাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আমরা উত্তর দিতেও আমাদের সুবিধা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, আমি বিলম্বিত করব না, আমরা চলে যাচ্ছি মেইন অনুষ্ঠানে, আমাদের মূল পর্বে। অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি, welcome sir, how are you? I know you are very busy, and dear viewers, you know Naresh M. Gehi, he is an entity in our community in the law arena. He is a master and he is a super lawyer, you know that, and he has been in the community for the last 20 years, more than 20 years serving in the community, especially in the Bangladeshi diaspora also. So it's always good to have him. I know sometimes he wants to bypass, but I am sticking him to be with us always. Thank you very much, sir, and floor is on to you. Thank you. So first, a lot of the old cases wherein people were before immigration judges, they had administratively closed the case, which means they said they don't want to go ahead with the case. And because the judge used to tell them that if you win the case, you'll get the green card, but if you lose the case, you'll get a deportation order. So a lot of people closed those cases. But now, unfortunately, Trump administration has asked to reopen those cases. If your immigration case has been reopened by the judge, you may still have rights before the court. So if your immigration case has been reopened, a lot of people from the community are seeing us, and we are trying to help them to fight those cases before the judge. So if you are in deportation, or if you got a letter to appear before the immigration judge, if your case has been denied, and if they want you to see the immigration judge, you should come in and see Naushin or me, or come to a Jamaica office as soon as possible, because those cases are very, very sensitive, Zaman Bhai, and that has started now. Thank you very much. নৌশিন, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অ্যাটর্নি নরেশ এম গেহি যে কথাগুলো বললেন, শর্ট করে সামারাইজ করে আপনি দর্শকদের বলেন প্লিজ। জি, আপনাদের যদি ইমিগ্রেশন জাজ কোন রকম নোটিশ দেয় যে ইমিগ্রেশন জাজের সামনে অ্যাপিয়ার করতে হবে, এই কেসগুলো খুব সেন্সিটিভ। সো আগে আপনারা একটা ভালো ইমিগ্রেশনের উকিল ধরবেন, তাদের সাথে কনসাল্ট করে তারপরে আপনি অ্যাক্ট করবেন। সো just be very careful because times are tricky right now. ধন্যবাদ। Noreji, I have a question. A lot of people are on a divorce issues or file is in progress. Some people are having problem to proceed further. They have stuck somewhere. For them, what you should say? So now let's go very slow. So let's break down the divorce topic into many different parts. Number one is that if you have married an American citizen, and if that person is abusing you, it can be a man abusing you or a woman abusing you. And now he's threatening you that he's going to take your green card away,
she is threatening you that she's not going to help you with the green card. If you are a victim of abuse, and if you have been subjected to extreme cruelty, then you should consider meeting with a lawyer and applying for battered spouse. So the good thing about the battered spouse is, even if you entered America by crossing the border, you are fine, you can apply. You do not need any signatures from your abuser spouse. You just need to meet a lawyer, good lawyer, who can file your case without any help from your spouse and apply for your green card. That is point number one, Zaman bhai. So let's go slow and explain this to our viewers. Thank you. Noshin, you want to say? Yeah, আপনার স্বামী নাহলে স্ত্রী যদি আপনাকে অ্যাবিউজ করে তাহলে আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা ওদেরকে ছাড়াই নিতে পারবেন through different paths, like for example VAWA and battered spouse. So VAWA is Violence Against Women Act, but it's not just for women. শুধু মহিলাদের জন্য না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা বলতে পারি যে যদি এক্সট্রিম কোয়ালিটি লেভেল হয়, দর্শক আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হয় যে আপনি বিয়ে করেছেন আমেরিকান একজন সিটিজেনকে, সে আপনাকে কোঅপারেট করছে না, সে স্বামী হতে পারে, স্ত্রী হতে পারে, যেটাই হতো, তো দুপক্ষে যদি তাদেরকে ছাড়াই আপনার রাইট আছে, আপনি এটাকে ইমিগ্রেশন কোর্টে নিয়ে আপনি ফাইল করতে পারবেন। ইট ইজ রিগার্ডলেস, এটা রিগার্ডলেস আপনি বর্ডার দিয়ে আসছেন না প্লেন দিয়ে আসছেন, ইভেন আপনি ইলিগাল, তাতে কোনো সমস্যা নাই, বাট ইউ হ্যাভ ইউর রাইট। আপনি এটাকে একজন ভালো উকিল ধরে, ভালো লয়ার ধরে, ক্রেডিবল লয়ার ধরে আপনি নিজে এখান থেকে গ্রিন কার্ড আপনি ইজিলি অবটেন করতে পারবেন। সেই পথটা আছে, যেটা অ্যাটর্নি নরেশন গিয়ে একটু আগে বললেন। আপনি তা ইভেন ইউ ডোন্ট নিড এনি সিগনেচার ফ্রম দেম, আইদার হাজব্যান্ড ওয়াইফ, তাদের কোনো সিগনেচারের প্রয়োজন নাই, সিগনেচার প্রয়োজন লাগবে না, তারপরেও আপনি আপনার এটা প্রসিড করতে পারবেন। বাট আপনাকে বলতে হবে, ইফ ইউ আর ইন্ট্রোভার্ট, আপনি যদি ভিতরে রেখে দেন তাহলে আপনার কাজ হবে না। সেটা মহিলার বেলা হতে পারে, ছেলের বেলা হতে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে যেটা নরসিন এবং আমাদের অ্যাটর্নি নরসিংহী বললেন যে এটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য, এক্সপিডাইট করার জন্য, আপনার রাইটটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য যা করণীয়, সেটার জন্য আপনি একজন দক্ষ ক্রেডিবল ল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সেটা হতে পারে আমাদের গেহি এন্ড অ্যাসোসিয়েট, যেখানে নরসিন আছে, বা অ্যাটর্নি নরসিম গিয়ে আছেন। দে আর ভেরি ভেরি এক্সপার্ট ইন ডিভোর্স কেসেস অ্যান্ড সেটলিং অল দিস ইস্যুস, all these troubleshooting matters. And Naresh, what are the latest updates on these situations? I mean, people are, I know, they are very much introvert. You know, our Desi people are very much introvert. They don't want to share anything. They keep it within themselves. So they have to come up. That's why they can come and talk to Nausheen. You know, we have people in the office. You know, a lot of women come and speak to Nausheen too. A lot of men come in and they see me. And, you know, that's normal. So the second question here. Yeah. Let's go slow. If sometimes, Zaman bhai, you're married to somebody or you're living with a person and that person is beating you up and you filed a police case against the person, and if that person got arrested and if he's seriously abusing you, the good thing is that, now look at this case, the person whom this person is living with is not a green card holder or a US citizen. The person may be undocumented or he may be on some other kind of a visa, but he is abusing this person every day. So now, because this person is not an American citizen or a green card holder, but this person is illegal who's beating you, he's on some kind of a visa, and if you are a victim of abuse, you filed a police report, you can still qualify for the U visa. Now, the difference with the U visa is that the person does not have to be a citizen or a green card holder. Like the person can be on a non-immigrant visa, can be undocumented, but now he committed a crime of beating you up very badly. You filed a serious police report. The person got charged with a serious felony. You can qualify for the U visa, which is a very good visa for you to get your work permit and everything. Then after 3 years, you can also apply for the green card. So this is the U visa. Thank you.
নসীন, আপনি যদি একটু হেল্প করতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্লিজ। অবশ্যই। আপনার স্বামী না হলে স্ত্রী, তাদের যদি কোনো গ্রিন কার্ড নাও থাকে, সিটিজেনশিপ নাও থাকে, তাহলে আপনি ইউ ভিসা দিয়া ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভাওয়া অ্যান্ড ইউ ভিসা। ইউ ভিসার মধ্যে ওদের কোনো রকম লিগাল স্ট্যাটাস থাকার দরকার নেই। আর 3 বছর পরে আপনি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা কথা আপনি বলতে ভুলে গিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে পুলিশ রিপোর্ট করতে হবে যে আপনি আপনি যে একজন অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন, ইউর পার্সন ইজ গিভিং ইউ হার্ড টাইম, বিটিং ইউ আপ, সিরিয়াস ক্রুয়েল অ্যাক্ট ইজ ডুইং। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তো পুলিশ রিপোর্টটা, একটা স্ট্রং পুলিশ রিপোর্ট রাখবে ওইটাকে ভ্যালিডেট করতে। তখন গিয়ে আপনি জিনিসটাকে আরও ভালোভাবে স্ট্রংলি সাপোর্টটা পাবেন। তখন আপনি যা পরবর্তীতে ইউ ভিসার জন্য আপনি এলিজিবল হবেন, এবং ইউ ভিসা যখন আপনি পেয়ে যাবেন তখন আপনি 3 বছর পরে যা ইউ ক্যান ক্লেম, মানে আপনি আপনার গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন। Am I right, Tony Narasimgi? After 3 years, right? After 3 years of getting the U visa, they can apply for the green card. Yeah. So what is the third one? Tell me. Now, the third situation happens wherein you have somebody who is forced to come to this country to perform any kind of service. Take an example. If a person tells you, come to America, and they get you into the country legally or illegally, and then after that they are forcing you to work for them, and they are not paying you enough wages, they are beating you, they are torturing you. For example, you call a nanny from a foreign country, and that nanny is with you because you called her from any country. And now when she's over here, you're forcing her because you are speaking to the nanny abroad. You said, when you come over here, I'll take care of you. But now you're beating her, you're torturing her, and that nanny is fed up. So for that, this is known as victims of trafficking. Trafficking means you helped her to come all the way to America, and now you're abusing her in every possible way, or you're abusing this person in every way by not paying him proper wages, not giving him food, depriving him of sleep, sexually abusing him, mentally abusing him, slapping him, beating him. So those are victims of torture, and they can be eligible for the T visa, T as in Tom, and not many people know. Because sometimes, example, right, if you know somebody, a relative of yours who has a friend, that person got picked up from the airport. That family picked him up from the airport. Now they're keeping that person at home in solitary confinement. They're paying them $2 an hour, $3 an hour, threatening them, will get you deported. Those things are against the law, and these people have rights. This is very important, Zaman bhai. Okay, so the T visa, how it works? I mean, how long he or she will obtain her green card? First, you have to get the T visa. After that, you can talk about the green card. But the T visa takes around 8 to 12 months at least. Okay. I got it. So those are victims of trafficking. Victims of trafficking, yeah. নওশীন, আমার মনে হয় আপনি একটু বলেন ভিকটিমস অফ ট্রাফিকিং, এবং যেটা নরেশজি বললেন, টর্চারিং and abusing, not paying them wages properly, giving them threatening that otherwise they will deport them. So they have an option for T visa. একটু বলবেন প্লিজ। Right, absolutely. So যদি আপনাকে কেউ জোর করে এই দেশে আনে আর আপনাকে ফোর্স করে কাজ করতে বলে, ওদের জন্য এটা হলো ট্রাফিকিং। টেকনিক্যালি এটা হলো অনেক বড় একটা ক্রাইম। আর অনেক সময় ট্রাফিকিং ভিকটিমরা অনেক রকমের অ্যাবিউজ সহ্য করতে হয়, অনেক রকম অ্যাবিউজ, লাইক সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, ল্যাক অফ পে, রাইট? তাহলে আপনার স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন physically, because you've also seen people slapping people, like a boy working in someone's house, like your men working, they young kids, they get slapped by these people. And they threaten them that they're going to harass them, and they make them clean, not sleep, and they give them $3 or $5 an hour, and they tell them you're illegal, you can send the money to Bangladesh or to India. That is against the law. You have to pay people the minimum wage. At least minimum wage. তারপরে মানসিক ভাবে যদি টর্চার করে আপনাকে,
তাহলে আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন থ্রু সামথিং কল্ড টি ভিসা। Okay. টি ভিসাটা এটা অপটেন করতে আমার মনে হয় যেটা অ্যাটর্নি নরেশজি বললেন সেটা হচ্ছে 8 থেকে 12 মাস লেগে যায়, 8 to 12 months minimum. That's something that I would look into for sure. Yeah, okay. Noreshji, yeah, go ahead. So let me talk about some other, because this is, a special show. Because of my respect for you, these shows, because of very high regards of Zaman Bhai, he's one of my favorite and my best hosts. So Zaman Bhai, this is very educational today. Yeah. Because a lot of people don't know the rights. Now let's go further on the same lines today. Because let's keep everything like straight so everyone understands. Now take an example. I'm taking an example of a woman, but applies to the man too. You're married to somebody. You now got your 2-year green card, but now the spouse is saying, I am not going to get you the green card. Still, this person who's married for love has rights. They don't have to beg of the spouse to let them know, help me with the green card. You can still remove the conditions on the green card, because you have to remove conditions for your green card after 2 years. And there is a different way to do that. If we can show that there'll be extreme hardship to you, and you married that person for love, you can still get your green card. So if your spouse has gotten your 2-year green card, but now you all are fighting like this, and he is telling you, I'm going to get you deported, don't worry, we can still help you. You may be able to get a green card. We do this regularly, Sawan Bhai. Yeah. Well, after 1 year, all the problem starts. And when the problem starts, it becomes a disaster. And the wonderful person is scared that I'm going to lose my green card. And they put up with a lot of issues in the family. You're not allowed to beat or torture anybody in America. Yeah, thank you. Noshin, this is another issue, of course. A person who is having a green card with him, and he doesn't want to give a green card to his wife or his husband, or her husband, or whatever it is. So it's vice versa. So just tell what Noreshji just narrated. ওকে, সো এটা মহিলাদের জন্য হইতে পারে, কিন্তু অলসো পুরুষ মানুষদের জন্য হইতে পারে, রাইট? সো আপনার স্বামী নাহলে স্ত্রী যদি বলে আমি আর কাগজপত্র দিব না, নাহলে আমি ডিপোর্ট করে ফেলবো, I'm gonna call ICE on you. সো এটাও কিন্তু একটা ফর্ম অফ অ্যাবিউজ, right? আর এরকম অ্যাবিউজ হলে that's another option for you to adjust your immigration status as technically as a battered spouse. Okay. ধন্যবাদ. You can still get your green card without being a battered spouse. There's a separate category under section 219 of the INA, wherein you can show that you've been a victim of abuse. You can still get it under that category also. Okay. So battered spouse is different than extreme hardship under 219 of the INA. Yeah. দর্শক আমাদের অ্যাটর্নি নরেশনকে he pointed out another clause of the INA, Immigration National Act 219. Under that clause, ওইটার আন্ডারে যে অ্যাভেলেবিলিটিগুলো আছে, যে অপশনগুলো আছে, সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে। সেটাই উনি বলছেন যে যদি আপনাকে গ্রিন কার্ড না দিতে চায়, আপনাকে অ্যাবিউজ করে, ফিজিক্যাল টর্চার করে, আপনাকে অনেক কিছু থেকে ডিপ্রাইভ করে, আপনাকে কোঅপারেট করে না, সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা এলিজিবিলিটি অটোমেটিক্যালি বিল্ড আপ হয়ে যায়। এটার জন্য বার্টারের কোনো কিছু প্রয়োজন নাই, এটা উইদাউট বার্টার অলসো এটা পসিবল, যেটা Noresham, he is very composed. He knows all the articles in his database, always there. So he refers the numbers very quickly. This is 219 of the Immigration Naturalization Act. So that's what he's referring. In fact, উনি এটাই রেফার করছিল. Yeah. Start from 16 and then start from there goes up to 219. Yeah. Thank you. Noreshji, we have a caller. Just. Wait. There's a lot we need to finish because people have been asking for news. And this is important news, Zaman Bhai. Today's show is all going to be about learning, because still people don't know what rights. Our people are very nice in our community, a very, very high respect for every Bangladeshi. I love them very much, but they all need to know the rights. Yeah. So I have a fantastic relationship with the community. I'm blessed
to be a part of the Bangla community. Thank you. They Thank are you. wonderful people. Well, let me finish. Thank you. Next thing is, Zaman Bhai, if you get your green card as an abusive spouse, you can apply for your citizenship after 3 years. But try to take a lawyer because sometimes the officers ask you a lot of questions. So you don't have to wait for 5 years, Zaman Bhai. And not many people know that. Okay. Okay, good. That's a good news. নসীন এই সুখবরটা দেন আপনি দর্শক থেকে, কারণ আমাদের আজকে বেসিক্যালি আমরা উই আর লার্নিং and this is a learning school of the immigration laws, so and immigration rights actually basically immigration rights, and Mr. Gehi is helping us. So if you get a green card, আপনি যদি একটা গ্রিন কার্ড পান থ্রো ভায়োলেন্স অ্যাক্ট বা হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনার প্রায়োরিটি আছে গ্রিন কার্ডটাকে সিটিজেনশিপে নেওয়ার জন্য 3 বছরের ভিতরে 5 বছরের প্রয়োজন নেই, তাই নসীন যেটা বলছিলেন আপনি? Exactly. So যদি আপনার গ্রিন কার্ড অলরেডি আছে, রাইট, পেয়ে ফেলছেন, আপনি 3 বছরের মধ্যে ন্যাচারালাইজ করতে পারবেন, নাহলে সিটিজেনশিপটা অবটেইন করতে পারবেন আপনার স্বামী নাহলে স্ত্রীকে ছাড়া। So you don't need them. জি 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 জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক আমাদের সঙ্গে একজন যুক্ত আছেন। দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন। জি জি, আমি কুইন্স থেকে বলছিলাম। আমার প্রশ্ন ছিল, আমি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম। একটু জোরে বলেন ভাই, আপনার গ্রিন কার্ড কি হয়েছে? ওকে, আমার বাবা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। ওকে, বাবা অ্যাপ্রুভ। তো আমি গত বছর গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, 1 বছর ওভার হয়েছে। তো এটা 𝗧𝗓𝗔𝗜𝗍 আপনার দ্য নাব্রাস্কা সেন্টারে, বাট ওইখান থেকে এটা আপনার ট্রান্সফার করছে কুইন্স ফিল্ড অফিসে। সো আমি যখন প্রসেসিং টাইম চেক করি, এটা এভারেজ টাইম 16 মাস দেখায়, বাট যখন রিসিভ ডেট দিয়ে ইনকোয়ারি করি তখন অলমোস্ট 31 মান্থ এখানে দেখাচ্ছে। তো আমি জাস্ট জানতে চাইছি এই ক্যাটাগরিতে এই আসলে কত সময় লাগতে পারে বা এক্সপেক্টেড কি করতে পারি? ওকে, বুঝতে পারছি ভাই আপনার প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাটর্নি নরেশ জি। দিস জেন্টলম্যান, what happened over here is 360 is saying has been approved. yeah, that letter is getting Adjustment of status. Yeah. And generally the category 6 months, and he has been waiting for 31 months. yeah. So the best thing is what we need to do, we can take the case to federal court, file a mandamus action, and get him the green card. In 8 months, he may be eligible to get a green card if we take it to federal court, but he has to see me to check the papers up. And God willing, he should be able to get his green card in 7 or 8 months if we take it to the High Court. ওকে ভাই, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনার এখানে একটা প্রসিডিউর আছে ম্যান্ডামাস, আমরা বলি ফেডারেল কোর্টে নিয়ে যাবে আপনার কেসটাকে এবং ত্বরান্বিত করার জন্য উইদিন 8 মান্থস আপনার গ্রিন কার্ড বা যে এই জিনিসগুলো get an answer from the court. Yes. They tell you a decision. জি Yeah, জি decision. পরবর্তী কলার কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন। That's Mandamus is under 28 USC 1331, Zaman Bhai. I have to memorize all this clause. I have to work with you, man. Okay. পরবর্তী কলার কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো, আমি শফিকুর রহমান বলছি। জি শফিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম, বলেন প্রশ্নটা কি? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এই দেশে 38 ইয়ার্স আমার পাসপোর্টের বয়স, মানে আমার সিটিজেন, ওই ন্যাচারালাইজ সিটিজেন। ওকে, আমি বিয়ে করেছিলাম, 3টা বিয়ে করেছিলাম, 2টা ডিভোর্স, থার্ড ওয়াইফটা মারা গেছে, ডেথ সার্টিফিকেট আছে এই সবই। এখন আমি আরেকটা বিয়ে করতে চাচ্ছি, এখন আমার করণীয় কি? very আপনি আপনার ওকে নরেশ জি, this type of question we got very rare. The gentleman is calling. He has been with the passport for 38 years. Yes. He has married so far 3 marriages. 2 have been given divorce. The third one passed away, and now he wants to marry again. He's thinking. So what he has to do? How old is he and how old is she? I don't know if he's on the line or not. How older he is, I don't know. If he is there, I could have told you. Probably line got disconnected. But he wants to marry again another one.
So what is the dilemma? What we can advise him? First, you need to look at the age of these two people. If there's a big age difference, it's going to be difficult to get the case granted. But you can fight. There'll be a lot of paperwork needed. Okay. But you can love. There's a saying in English, love has no boundaries. ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনি অ্যাটর্নি গেহির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন গেহিন অফিসে একজন নসীন আছেন তারা আপনাকে হেল্প করতে পারবে আপনার জিনিসগুলো জানতে হবে দেখতে হবে ডকুমেন্টগুলো ফ্যাক্টশিটগুলো জানলে সুবিধা হবে এবং আপনাকে তারা গাইডলাইন দিতে পারবে সেই অনুপাতে ঠিক আছে তো ভালো থাকেন ভাইয়া গুড লাক আমরা একটু ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকো ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বিরতি পর ফিরে আসলাম আমরা ওয়েলকাম ব্যাক নসীন অ্যান্ড Attorney Norasham Gehi. The gentleman is asking on the Facebook, Muhammad Nasim, my 3 children is in DACA program. Can I apply DAPA program, please? What is DACA? And DACA, I know. DAPA, what is that? DACA means Deferred Action for Childhood. That I know, but DAPA, he's referring DACA. Can I apply DAPA program, please? There. No more DAPA. DAPA was never passed. Deferred Action for Parents. Okay. That is what is in existence. So he cannot apply, right? Yeah. So we have 2 DACAs. One is DACA Bangladesh. Second, you have DACA over here, which is Deferred Action for Childhood Arrival. That is DACA and this is DACA, but you don't have DAPA. So I told you all the 3 DACA and DAPA. Okay. So he cannot apply, right? No, there's no DAPA right now. Okay, thank you very much. নাসিম ভাই আপনার উত্তর পেয়েছেন আশা করি আপনি ফেসবুকে আমাদের পোস্ট করেছেন দেওয়ান মালিক হি ইজ আস্কিং হি হ্যাজ গট হিজ গ্রিন কার্ড থ্রু অ্যাসাইলাম হিজ গ্রিন কার্ড ওয়াজ অ্যাপ্রুভড ইন 2019 and he got his green card in 2021 now he's asking when he can apply for citizenship how long. Someone is telling 4 years. Some people are telling 4 years, 9 months. Which one is correct? Come in and see me. You know, I've answered this question before last week. Tell him to come and make an appointment. We can do it fast for him. We can expedite it for him. Okay. But usually it's after 4 years or after 4 years, 9 months? Someone by depends on the situation. I cannot give any advice. Okay. Thank you. I'll have to look at the decision and I can talk to you. জি দেওয়ান মালিক ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আশা করি আপনি অ্যাটর্নি নরেশম গির অফিসে যেতে পারেন অথবা ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নর্সিস দেখা করতে পারেন তাহলে আপনাকে আপনার কেসটা দেখবে কারণ অ্যাসাইলামের কেসে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে বিভিন্ন দিক আছে দেয়ার আর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ ইন অ্যাসাইলাম ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর এটাকে আপনাকে এক্সপাইডেট করার চেষ্টা করবে ওনারা সেটাই বলছে উনি দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন রাইট নাও সো আপনি দয়া করে ওনার সঙ্গে দেখা করেন প্লিজ তো নরেশজি হোয়াট আর দ্য আদার ক্যাটাগরিজ গোয়িং অন রাইট নাও you have any suggestions? We're going to have a full session for students. Okay. On F1 visas, how they can get the green card under EB2 and EB3 category. Okay. And how they need to plan. We'll talk about that. And the right and the perfect way to do things. Okay. That's number 1. And we're going to also talk about the E2 visa after that. Okay. A lot of it coming on our shows. Okay. Now, one very important news before we wind up the show. Number 1 is that a lot of people have been coming and seeing me, and these are people who are coming back from Bangladesh. These are people who are traveling abroad and coming back. A lot of people are getting pulled over at the airport. The reason they are getting pulled over is either they had a criminal record before, or either some of them had used a fake name that is coming up. They are getting notices to appear before the immigration judge. So if you travel abroad and if you're coming back and if you get stopped at the airport, don't sign anything. Let them know that you need to speak to a lawyer and then we can get involved and we may be able to help you. Even if they give you a notice and they're asking you to appear before a judge, don't go there without taking a lawyer. That is very important. And we have offices in Jamaica. The number for the Jamaica office is 718-764-6911. For Jacksonites, 718-263-5999. And we have an office in Ozone Park. And don't forget, we also have an office in Texas, in Dallas. So some of our wonderful clients from Bangladesh said that, do you really have an office in Dallas, Texas? Yes, we do.
So we've been handling a lot of work for the Bangladeshi community from Texas also, Zaman bhai. ওকে থ্যাংক ইউ নসীন আপনি বলেন ওই যে কথাগুলো বললেন নরেশজি Okay, absolutely. So অনেকরা এয়ারপোর্টে ধরা পড়তেছে because of past crimes. Now fake নাম ইউজ করার জন্য, right? In these cases আপনি মনে করবেন কিন্তু যে কোনো কাগজপত্র সাইন করবেন না উকিল ছাড়া। আর যদি ইমিগ্রেশন জাজের সামনে অ্যাপিয়ার করতে হয়, definitely get an attorney first. একটা উকিল রিটেইন করে ভালো reputation ওলা ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিকে রিটেইন করে তারপরে ইমিগ্রেশন জাজের সামনে অ্যাপিয়ার করবেন। জি ধন্যবাদ নরেশজি what is the latest update on the immigration work? Any progress in the category like in US Embassy Dhaka or elsewhere? Yes. I mean, what we have been doing in some of the cases where the cases have been held up in Dhaka, we have been filing a mandamus action, and we recently won a very, very difficult case, wherein the case was pending for a very long time in Dhaka. We were able to get results in 8 months, and we filed a mandamus, and we won that case. Prior results do not guarantee future outcome, but that was a difficult case, and we won the mandamus. So anytime if your citizenship is stuck, if your green card is stuck for a long time, you can come in and see us. We may be able to take some of these cases to federal court, and we can get a decision from the federal court. And it can be in your favor, it can be in the government's favor. But the law of mandamus is that you're compelling the court to issue a decision, Zaman bhai. থ্যাংক ইউ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নসীন কথাগুলো একটু আপনি ক্রিস্পিভাবে বলেন যে কথা এখন শেয়ার করলেন আপনাকে দর্শকের উদ্দেশ্যে বলেন যে ওরা কি বললেন এখন নরেশজি এটা শেয়ার করা উচিত প্লিজ Sure. আপনার সিটিজেনশিপ না হলে গ্রিন কার্ড স্ট্যাটাস যদি স্টাক হয়ে থাকে, রাইট? আপনি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট দেখতেছেন না, কোনো আপডেট পাচ্ছেন না, তাহলে আপনারা আমাদের কাছে আসবেন নিশ্চয়ই। আমরা 7 days a week খোলা, আমাদের ফ্রি কনসালটেশন আমরা দেই। সো ইন দিস কেসেস আমরা অনেক সময় আপনার কেসটা ফেডারেল কোর্টে নিয়ে যেতে পারবো। আর mandamus, which Mr. he was talking about, এটা হলো মানে কোর্টকে ফোর্স করা, মানে জোর করে কেসটা মুভ along করা হচ্ছে through that. So definitely come see us for that. So I mean দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস যারা বারবার করে বলছেন they are proceeding very, very difficult cases, and Mandamus ফেডারেল কোর্টে এই একটু আগে লিটল ওয়াইল ago অ্যাটর্নি নরেশ গেহি শেয়ার করলেন যে অনেক ডিফিকাল্ট কেস, কঠিন কেস ওনারা এটাকে করেছেন। তো আপনারা যাদের লং টাইম স্ট্যান্ডিং আছে ইউএস এমবেসি ঢাকাতে পেন্ডিং আছে, আপনারা আমার মনে হয় যেটা ওনারা সাজেস্ট করলেন তাদের সঙ্গে আপনারা দেখা করবেন এবং আপনাদের ডকুমেন্টগুলো নিয়ে যাবেন। অবশ্যই তারা ডকুমেন্টগুলো দেখলে তারা বুঝতে পারবে হোয়াট দে নিড টু ডু। সো উইদাউট ডকুমেন্ট নেভার এভার গো অ্যান্ড মিট এনি লয়ার। সো ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য সাপোর্টিভ ডকুমেন্ট, দেন দে ক্যান সি। দেখলে তারা তখন বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইটস লাইক ডক্টরস অফিস। আই অলওয়েজ টেল if they cannot diagnose, what medication they have to give. So first they have to diagnose. Similar to the law office, they have to see the document. Okay, one gentleman is asking that his relatives had IR5 visa appointment. It was a medical appointment. It was on May 5th, but he did it on April 8th. But now they got a letter change the interview date to July 8. Now he is asking that do they need to do the medical again to appear in July 8? From the consulate. Oh, okay. So they need to do the medical again or no? Wait, don't rush anything. Oh, okay. Thank you. Chomor korbo. Now another question on the Facebook. Peddler of humanity. You understand what I mean? What? It's called peddler of humanity. I mean, it's like peddler. The ferrywala. We call in Hindi we call, or Bangla we call ferrywala. Manavata fel, humanity. He works for humanity. Okay, so he roam around everything. He's asking that why these lawyers are charging
consultation fee $100, $200 just to speak to them? Well, we don't charge a fee, Okay. but under the law, it's their legal right to charge a fee. Okay. Because they went to law school, they studied to become lawyers, Okay. and they paid the debts to law school, and they have the right to charge a fee. Okay. Okay. So Legal right. legally But you are eligible, but gain associates they don't charge, right? When you go to a doctor also, I recently went to a doctor, and the first thing, even before I seen the doctor, the lady asked me, you have to give me a copay to see the doctor of $100. So every professional, right from a doctor, lawyer, physical therapist, accountant, they have the legal right to charge a fee. Thank you, sir. Thank you very much. We have no time at all. Noshin, thank you very much. Norejji, we'll speak up some other issues next episode. And thank you very much being with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, আজকে এই ছিল আমাদের আয়োজন। যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।